హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాపీకాయిన్. నేను మీ రాజీ. మనతోటి ఈరోజు మీరు కనుక మనం ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టు కనుక మనం స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనమాట. దాంట్లో ఇన్ డెప్త్గా మాట్లాడుకోవడానికి మళ్ళీ మనతో ఉన్నారు షాజాదా ఫ్రమ్ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ అగైన్. అండ్ యాజ్ మన లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడాం కదా, దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం స్టాక్స్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్న దాంతో కన్క్లూడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటనంటే మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. షూర్. మన ఇండియాలో టాప్ స్టాక్స్ వచ్చేసి మనం వీ కెన్ గో విత్ ఇండెక్స్ అండి. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ జూనియర్ నెక్స్ట్ 50 అని అంటాము. నిఫ్టీ నెక్స్ట్ 50 ఇండెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ ఆల్ఫా 50 టాప్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న టాప్ స్టాక్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని వీటిలో బెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ జనరేషన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ వాళ్ళ నెట్ మార్జిన్స్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ప్రాఫిట్స్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ కంపెనీ యొక్క రిజర్వ్స్ అండ్ కంపెనీ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్న కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఫిల్టర్డ్ లైక్ డీమార్ట్, నేమ్డ్ యాజ్ ఎవెన్యూ సూపర్ మార్ట్, తర్వాత టాటా ఎలక్సీ అండ్ సుమిటో కెమికల్స్, దీపక్ నైట్రేట్, సారిగామా, టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ BASF అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, బ్యాప్స్ అంటాం దీన్ని. నెక్స్ట్ కంపెనీస్ లైక్ IEX, నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ లైక్ LTTS, Mindtree అండ్ పర్సిస్టెంట్ అండ్ HCL టెక్నాలజీస్. ఇలాంటి కంపెనీస్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకొని వీ కెన్ గో అండ్ లుక్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇవన్నీ ఇండియన్ బేస్డ్ స్టాక్స్ అన్నమాట. సో ఇండియన్ అని అంటున్నాను కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎక్కడి వరకు ఉంది, ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడి వరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది ఏదైనా ప్రెడిక్షన్ కానీ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్? యా, వీ కెన్ డూ ఇట్. నౌ వీఆర్ ఇన్ నిఫ్టీ వచ్చేసి ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఎట్ అరౌండ్ 17,600 ఆ లెవెల్స్లో ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి కమింగ్ నెక్స్ట్ 2035 or 2040కి నిఫ్టీ అనేది డబుల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు 17,600 ఉంది కదండి, వీ క్యాన్ సే ఈజీలీ నిఫ్టీ క్యాన్ గో టు 30,000 అబవ్ ఆల్సో. అండ్ సెన్సెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాన్ రీచ్ టు 1 lakh మార్క్. ఎలా అంటే ఇట్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అనే ఇప్పుడున్న నిఫ్టీ PE ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న నిఫ్టీ ఒక PE ప్రైస్ టు అర్నింగ్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 24 PE అండ్ అర్నింగ్స్ పర్ గ్రోత్ వచ్చేసి ఇట్స్ అరౌండ్ మనం 30% అజంప్షన్ వేసుకున్నా, 13% అజంప్షన్ వేసుకున్నా ఇన్ కమింగ్ నెక్స్ట్ 15 years to 10 years నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ వచ్చేసి 30,000 మార్క్ క్రాస్ అవుతుంది అండ్ సెన్సెక్స్ క్యాన్ రీచ్ టు ద 1 lakh లెవెల్. అండ్ ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏమున్నాయి అని చూసుకుంటే కనుక వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ GDP. మన గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్రోత్, ఇది మనకి హయ్యర్గా ఉంది. రీసెంట్లీ కూడా వీఆర్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో మనం చూసుకుంటే వీఆర్ ఎట్ ద టాప్ పొజిషన్ ఇన్ దిస్ GDP గ్రోత్. మనది 13.5% ఉంది, స్పెయిన్ది 1% ఉంది. ఎవరైతే టాప్ ప్లేయర్స్ లైక్ US అండ్ UK ఉన్నారో దే ఆర్ ఎట్ -1%. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ గ్రోత్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఈ గ్రోత్ స్ట్రెంగ్త్ని మనము మన స్కిల్స్తో మన యంగెస్ట్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మైండ్ సెట్తో గ్రో అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఇది మనకి కంపల్సరీ మన ఇండియా గ్రోత్కి కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అండ్ బై 2050 విల్ బీ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద GDP టర్మ్స్. ఓకే, that's a lot to hear అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దట్స్ ఫర్ యూ గైస్. ఒకవేళ కనుక మీకు వీడియో నచ్చినట్టుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, కుదిరితే షేర్ చేయండి, వీలైతే కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీట్ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.